Okay, so here you need to browse for key, putty private key. So here middleware.ppk. So ppk is nothing but putty private key. Okay, so login as EC2 user. Okay, so here you don't need to give password. Why? Because that is the reason we are attaching the ppk putty private key. Okay, and now increase the font size. Right. Okay. So as you know already how to increase the CPU and then how to kill that CPU, how to make the CPU get to normal like that, right? Okay, now see, now we are going to see the command cd slash root. Okay, so slash is nothing but like this PC in the Windows. Okay, so slash is nothing but this PC in the Windows, and then in the Linux that is called root. Okay, so slash is nothing but root. Okay, now here I'm going to create the directory called mkdir space apps. Okay, so look at here, I have created the directory called apps now. Look at here, we got apps direct. Okay, so how can you identify that this is a directory? If you have files also, right? If you have any files also, files will be there and then directory also will be there. How can you differentiate the file and directory means? I'll let you know that. Now I'm going inside to the apps. Okay, like this. Now pwd also we have covered, right? Command print working directory. Pwd means print working directory. Okay, so cd is nothing but change directory. If you want to move into the directory or if you want to come out from the directory, you need to use cd command. Okay, so like unlike in the Windows, so in the Windows also we have navigating thing, right? For example, if I open my computer in the Windows, look at here, if I go to local disk C here, and if I go to Power BI like this, and then Power BI dashboards like this, and then here we are directly entering into the folders directly like this. Okay, and if you want to go back, you have the option here in the address bar, right? So you can directly go to this particular folder, means you can directly go to local disk D like this. But here in the Windows you can able to see all these things directly, so that you can understand how we can go and where we can go. But in the Linux is not like that, you cannot able to see all those things. That's why you need to keep in your mind that where you are like that. Okay, or else if you are not able to keep in your mind where you are, just you can simply type pwd. మీరు pwd అని టైప్ చేస్తే చాలు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుస్తుంది. ll అని టైప్ చేస్తే చాలు అక్కడ ఏమున్నాయో తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఆల్వేస్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, pwd ls-l, దీస్ టూ కమాండ్స్ ఆర్ రెగ్యులర్లీ యూజింగ్ రెగ్యులర్లీ యూసేజ్ కమాండ్స్. ఓకే, సో pwd అనేది ll అనేది రెగ్యులర్గా మీరు యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో నౌ we are in slash apps. Apps is nothing but that is the one type of directory which I have created in the root file system. Okay, root. So now here I am going to create one more directory called WLS. WLS is nothing but here WebLogic server. Okay, so now I have one more directory called WebLogic server. Now I am going inside the WLS. Okay, and then LL, nothing is there. I want to find out where I am for that PWD. Now see, I am in apps WLS. Okay, so now I am going to create one more directory called apps WLS, and then now in the inside the WLS I am creating user projects. Okay, so here I have created user projects folder. Okay, now I want to go inside the user projects, that by cd space user projects. Now I will do ll to find out the contents here. Nothing is there. So where I am here, now I want to know that to know where I am, just type pwd and then enter. Okay, so it will show you where you are. So pwd in the sense is print working directory. So the entire path is slash apps slash wls slash user projects. Okay, now here create one more directory called domains. Okay, right. See here, now you are in domains. Go to inside the domains. So here nothing is there. Again create one more directory called what we can say DevOps. Okay, so this is domain name I have given as of now, cd DevOps. Okay, ll, nothing is there. Now I am giving pwd. Look at here, now where I am, apps wls user projects domains DevOps. Okay, here I am going to create a directory called servers now. Okay, in the domains I have servers. I will go to servers also. So pwd is nothing but now where I am in apps wls user projects domains DevOps servers. Right, now I am in servers. If I do ll, nothing is there.
Here I'm going to create a directory called admin server. Okay, admin server. Look at here, in the servers I have created the admin server, and then one more directory called managed server called ms1, and then ms2, ms3. Okay, ms3, like that. Look at here, I have now admin server ms1, ms2, ms3. Ms is nothing but managed server. Okay, right. Now do PWD, where your apps, WLS, user projects, domains, DevOps, servers. Okay, now I want to go to inside admin server. Okay, here you can able to see nothing. So PWD means now you are in apps, WLS, user projects, domains, DevOps, servers, admin server. నేను ఏం చేసినాను ఇక్కడ జస్ట్ ఒక సింపుల్గా చెప్పాలంటే విండోస్లో చూపిస్తాను నేను ఏం క్రియేట్ చేశాను అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఓకే, సో నౌ ఐ మీన్ here I mean file system. Now I may enter into the one type of file system called local disk D. Here I am going to create apps. Okay, so this is the apps folder I have created. I am entering into the apps folder. Here I am creating one more folder called WLS, nothing but WebLogic server. I am entering into the WLS, and then here I am going to create user projects. Okay, I am entering into the user projects, and then I have created already in the Linux domain. So here I am going to create domains. Okay, inside the domains I am going to create one more folder called DevOps domain. Okay, so inside the domains I will create one more thing like directory called mkdir admin server. Okay, oh, sorry, not mkdir, so admin server. See, I am getting confusion when I am working with Linux, so I don't want to get into the admin server. Sorry, here not admin server, here I need to create servers. Okay, right. Inside the servers I need to create folders called admin server, and then one more folder called ms1, and then one more folder called ms2, and then one more folder called ms3. Okay, look at here, this is what the path is: apps, WLS, user projects, domains, DevOps, and servers. Like this, in the servers we have admin server ms1, ms2, ms3. Ms is nothing but managed server. Look at here, now the path is apps, WLS, user projects, domains, DevOps, servers, admin server. Look at here in the putty also same path. Look at here, apps, WLS, user projects, domains, DevOps, servers, admin server. You got it right? How I am created the directory structure in the Linux also. So as same as in the Windows also looks like this only. Okay, but in the Windows, what is the main difference between in the Windows and Linux is, in the Linux I have used the command called mkdir to create the folder. Okay, directory. But whereas in the Windows I have directly click on new folder, and then I have given the folder name directory. Okay, and one more thing, if you want to create directly also, you can create mkdir. That is for example, look at here, for example, now I want to show you one more thing. Observe carefully. ఇక్కడ నుంచి నేను అడ్మిన్ సర్వర్కి వెళ్ళాలంటే డైరెక్ట్గా యాప్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇట్లా చూడండి, నేను యాప్స్ పైన క్లిక్ చేసాను అంటే డైరెక్ట్గా యాప్స్కి వచ్చేస్తాను. ఓకే, మళ్ళీ నేను WLSలోకి వెళ్ళాలి, ఖచ్చితంగా యూజర్ ప్రాజెక్ట్స్లోకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ డొమైన్స్లోకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ డెవాప్స్, మళ్ళీ సర్వర్స్, మళ్ళీ అడ్మిన్ సర్వర్. అంటే నేను బ్యాక్ వచ్చేది ఒకటేసారి వచ్చేయచ్చు, కానీ ఫ్రంట్ వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఫోల్డర్ని టచ్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళాలన్నమాట ఇట్లా దేంట్లో, విండోస్లో. ఓకే, ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. కానీ లైనక్స్లో అలా కాదు, నువ్వు ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళిపోవచ్చు, ఒక్కసారి ఫ్రంట్ కూడా వచ్చేయచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cd/apps, సింపుల్. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ రూట్లో యాప్స్ అనే ఫోల్డర్ మనం క్రియేట్ చేసామని చెప్పి. సో సింపుల్గా cd/apps అని ఎంటర్ చేస్తా అంటే చూడండి, మనం ఇప్పుడు యాప్స్కి వచ్చేసాం, సింపుల్. ఓకే, లైక్ విండోస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, పైన యాప్స్ పైన క్లిక్ చేసి వెనక్కి వచ్చేసినట్టు ఇక్కడ కూడా cd/apps అని ఇస్తే యాప్స్కి వచ్చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ యూ నో ద పాత్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు ద అడ్మిన్ సర్వర్ డైరెక్ట్లీ. cd/apps, you can give WLS like that. Okay, and then you can use user projects, and then you can use domains, and then you can use DevOps. See how I am entering directly means I am just typing DE and then pressing tab. Okay, and then here I am just typing SE and then tab, and then here AD and just tab. So it will enter into that one. Okay, so like this. See, now I
I mean this path. Okay, this entire path is called absolute path. Okay, this entire path is called absolute path. Remember, this entire path is called absolute path. Okay, now what I'm going to do is I'm going to create one more domain. So where the domains are there, where the domains is here. This is called domain home directory. Consider this is called domain home directory. నేను ఇప్పుడు జస్ట్ ఊరికే మీకు ఫోల్డర్ స్ట్రక్చరు డైరెక్టరీ స్ట్రక్చరు అనేది నేను నేర్పిస్తాను అంతే, కానీ దానికి ఒక నేమింగ్ ఇచ్చుకుంటాను. మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, మీరు కూడా అట్లే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకు అలా ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తానంటే వెల్కమ్ టు నో ఇన్ ద టైం బీయింగ్. ఓకే, టైం బీయింగ్ మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఇట్లా చేయమంటున్నాను అని. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు డొమైన్స్ అనేది డొమైన్స్ వరకు డొమైన్ హోమ్ డైరెక్టరీ అనుకోండి. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, సిడి స్పేస్ స్లాష్ యాప్స్ డబ్ల్యూఎల్ఎస్ యూజర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనే డొమైన్స్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినాను కదా, నేను పుట్టిలో ఏదైనా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కాపీ అయిపోతుంది, రైట్ క్లిక్ ఇస్తే పేస్ట్ అయిపోతుంది. చెప్పినాను కదా ఆల్రెడీ మీకు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇన్ ద పుట్టి వీ హ్యావ్ ద షార్ట్ కట్ కాపీ అండ్ దెన్ పేస్ట్ ద anything, paste anything. Okay, just enter now. See, look at here now, I'm in apps wls user projects domains. Okay, I have created the DevOps domain. Like that, I will create one more domain called mkdir space. Here I'm going to create domain called websphere. No, not websphere. I'll create git domain. Okay, right, like this. See, now I have created the git domain. Now go to git domain. So here nothing is there. So here you need to create servers again. Okay, servers, and then you need to go to servers again, and then inside the servers you need to create admin server and everything. Okay, mkdir space admin server, and then ms1, ms2, and then ms3. I am directly creating 4 folders, 4 directories at a time. Look at here, simple admin server, ms1, ms2. బట్ ఇఫ్ యూ డూ పీడబ్ల్యూడి అంటే నువ్వు ఎక్కడున్నావో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలా, పీడబ్ల్యూడి. అక్కడ ఏమున్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎల్ఎల్. అంటే నువ్వు ఎక్కడున్నావో తెలిస్తే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలుస్తుంది, అక్కడ ఏమున్నాయో తెలిస్తే వాటితో ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది. నౌ యు ఆర్ ఇన్ గిట్ డొమైన్, అండ్ దెన్ గిట్ డొమైన్ యువర్ సర్వర్స్ అనే అడ్మిన్. ఇన్ ద సేమ్ వే వి హావ్ వన్ మోర్ డొమైన్, రైట్, దట్ ఈస్ డెవాప్స్ డొమైన్. డెవాప్స్ డొమైన్ అనేది ఉంటుంది, గిట్ డొమైన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే డొమైన్లో ఉండేదంతా కూడా డొమైన్స్ అనమాట. డెవాప్స్ డొమైన్ అంటే ఆ డొమైన్ లోపల సర్వర్స్, ఆ సర్వర్స్ లోపల మనకి అడ్మిన్ సర్వర్, మేనేజ్ సర్వర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా, నా అడ్మిన్ సర్వర్. రైట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి కమాండ్స్ నేను రివిజన్ చేపిస్తాను మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి. సిడి అనే కమాండ్ నేర్చుకున్నాం మనం, ts-tf అనే కమాండ్ నేర్చుకున్నాం మనం. ఓకే, అండ్ దెన్ wc-l అనేది నేర్చుకున్నాం, ps-tf. గ్రెప్ కమాండ్ అనేది నేర్చుకున్నాం, కిల్ కమాండ్ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ పీడబ్ల్యూడి నేర్చుకున్నాం. పర్ఫెక్ట్, వెరీ గుడ్. అండ్ దెన్ ఇంకేం నేర్చుకున్నాం, టాప్ కమాండ్ నేర్చుకున్నాం. ఓకే, ఎంకేడిఐఆర్ నేర్చుకున్నాం. రైట్, ఇప్పుడు సిడి కమాండ్ బాగా వచ్చింది కదా, మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది బాగా అర్థమైంది కదా, ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలని. రైట్, నౌ అదే దీంతో బ్యాక్ రావాలంటే ఎలాగో చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనం ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలో నేర్చుకున్నాము, ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎలా వెళ్ళాలో నేర్చుకున్నాము. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, పీడబ్ల్యూడి అని టైప్ చేస్తే అడ్మిన్ సర్వర్లో ఉన్నా. ఇక్కడ ఏమున్నాయి, నథింగ్ ఈజ్ దేర్. నౌ ఐ వాంట్ టు గో వన్ స్టెప్ బ్యాక్. ఫర్ దట్ సిడి స్పేస్ ... Okay, so if you want to go one step back, just you need to type cd space ... Okay, just press enter. Look at here, now you enter into the servers. In that servers, admin server is there. Now if you want to go 2 steps back, ... press enter. Now you are in domain. Okay, now if you want to go to DevOps domain, go to DevOps domain. In that you have servers, right, servers. In that you have ms1 and ms2. Go to ms1. Okay, now look at here, ll nothing is there. If you do pwd, you are in DevOps domain. In that DevOps domain, you are in manage one server. Okay, and here from here, if you want to go back to user project, so how many steps are there back? 1 2 3 4 steps. So .. Okay, like this, press enter. See, now you are in user project. Okay, like this you need to go back by using the command called cd ... ఎన్ని స్టెప్స్ మీరు వెనక్కి వెళ్ళాలనుకుంటే అన్ని సార్లు .. యూజ్ చేయొచ్చు, అంటే బ్యాక్ అనమాట. ఓకేనా,
రైట్. సో ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి, మనం ముందుకు వెళ్ళాలంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాత్ డైరెక్టరీ అంటే ఏ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో తెలియాల్సి ఉంటుంది. బ్యాక్ రావాలంటే మనకి ఏమున్నాయో తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్ అట్లా వచ్చేయచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ లర్న్ నౌ. ఓకే. అండ్ దెన్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు show you one more thing, domains. In that domains I am going to DevOps domain. In that DevOps domain I am going to servers. In that servers I am going to admin server. Okay. Now do pwd ఎక్కడ ఉన్నావో తెలుస్తుంది, do ll అక్కడ ఏమున్నాయో తెలుస్తుంది, నథింగ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే రైట్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీకు డైరెక్టరీస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలిసింది. ఓకేనా. నౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హౌ టు క్రియేట్ ద ఫైల్స్. ఓకే, ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే రైట్. మనకి విండోస్లో ఎలా ఉంది, సింపుల్. విండోస్లో ఇక్కడ మనకి ఇది అడ్మిన్ సర్వర్ అనేది ఫోల్డరు. ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ కానీ, లేదంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ అని ఇచ్చి ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కానీ, లేదంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్ కానీ, ఇట్లా ఏదో ఒక ఫైల్స్ అనేవి తీసుకుంటాను అనమాట. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఫైల్స్ మనకి విండోస్లో మనకి విండోస్లో ఫైల్స్ ఉంటాయి, లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్, లైక్ ఎక్సెల్ ఫైలు, వర్డ్ ఫైలు, పవర్ పాయింట్ ఫైలు, టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ఫైలు, అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ విల్ బి దేర్. బట్ లైనక్స్లో కూడా ఉంటాయి ఫైల్స్ అని, కానీ ఆ ఫైల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే లైక్ ప్రోగ్రామ్డ్ ఫైల్స్ అనమాట. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది, లైనక్స్లో టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ పైథాన్ ఫైల్స్, జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్, HTML ఫైల్స్, రూబీ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్స్, ఇట్లా ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించిన అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఎక్సెల్, MS వర్డ్ తప్ప, పవర్ పాయింట్ ఇలాంటివి తప్ప అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా రైట్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఫైల్ హియర్. సో if you want to create any file means we have command called touch command. Okay, touch. So simply using the touch command to create the file, touch space logs. Okay, here I have created the file called logs. Look at here. Now here I am going to create directory inside the admin server also, mkdir space I am going to create file that called data. Okay. Now I have logs, data, and then I will create one more directory called stage and one more directory called cache. Sorry, not directory, file. So touch cache. Okay. Look at here. I have created two files and two directories here. So how I have created the files? By using the touch command. How I have created the folders, directories? By using mkdir. And how can you find the difference between file and directory means, look at here, the data is a directory. Here you can see in the starting of that thing D is there. Okay, D means directory, data is a directory. Okay, so this is timestamp at what time I have created. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఫైల్కి సంబంధించినవేమో అని అనుకోద్దండి, ఎందుకంటే లుక్ అట్ హియర్, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి డేట్ మాడిఫైడ్, టైపు, సైజు ఇట్లుంది కదా, లైక్ దట్ లైనక్స్లో కూడా మనకేమి డేట్ అనేది ఉంటుంది, దాని పక్కన పర్మిషన్స్, ఓనర్షిప్స్ ఉంటుంది, దాని పక్కన పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, దాని ముందు మనకి ఇది ఏ టైప్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఫైల్ టైప్ అంటే ఇది డైరెక్టరీనా ఫైలా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ మనకి ఈ మైనస్ అని ఉండిందంటే దట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫైల్, అండ్ డి అని ఉండిందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్టరీ, నథింగ్ బట్ ఫోల్డర్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ డైరెక్టరీస్ అంటాం కాబట్టి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డైరెక్టరీ. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉన్న దీంట్లో మనకి ఈ ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ అనేది ఏమంటే పర్మిషన్స్, అవన్నీ మళ్ళీ చూద్దాం మనం, ఇప్పుడే వద్దు, ఇట్స్ ఇన్ ద టైం బీయింగ్ చూద్దాం మనం విత్ ఇన్ 2-3 క్లాసెస్లో. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓనర్షిప్, రూట్ అనేది ఓనర్షిప్, ఇది కూడా మళ్ళీ చూద్దాం మనం, దీనికి మీనింగ్ ఏంటి. ఓకేనా. సో ఈ స్టార్టింగ్లో మైనస్ డి మాత్రం చూడండి, మైనస్ అని ఉంటే ఫైలు, డి అని ఉంటే డైరెక్టరీ. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ ద folders and directories. And you have two commands called mkdir and touch to create the directory and file. Okay, so here file is called by using the touch command, and you can create files by using touch command at a time. For example, I want to create Ramu, Rafi, Nila, Naveen, Kalyan, space, okay. Look at here, I have created these many files now. Touch, I have used touch command, so all these are belongs to files only. Okay, Ramu, Somu, Rafi, Vinila, Naveen, Kalyan, Karthik, and these names are belongs to files only. Okay, this belongs to files only, right? That is what I have created here. How to create the directory and how to create the file, you got to know now, right?
మీకు అర్థమైంది కదా ఫైల్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలా, డైరెక్టరీ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలా అని. రైట్. Yes. సిడి అనే కమాండ్ ఇచ్చేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ముందుకు వెళ్ళాల్సింది డైరెక్టరీ మాత్రమే. సిడి అంటేనే చేంజ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూడండి సిడి స్పేస్, నేను ఇక్కడ డేటా అని ఇచ్చానంటే ముందుకు వెళ్తుంది, కానీ నేను సిడి స్పేస్ క్యాష్ అని ఇచ్చి ఎంటర్ చేస్తే చూడండి క్యాష్ ఈజ్ నాట్ ఏ డైరెక్టరీ అని చూపిస్తుంది. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, సిడి అనే కమాండ్ మనం దేనికి ఇవ్వాలి, ఓన్లీ ఫర్ డైరెక్టరీస్. ఓకేనా, ఓన్లీ ఫర్ డైరెక్టరీస్, బట్ ఫర్ నాట్ ఫర్ ఫైల్స్. ఓకే, like that. So right, so you know how to create the directory and how to create the file. Now let us see how to delete the file and how to delete the directory. Okay, simple. Rm minus rf is the command to delete the anything, to delete file or to delete directory or anything. You can use this you can use this command rm space minus rf. Okay, so now see, look at here, now I am going to delete cache file, sorry, Kalyan file. Okay, simply rm space minus rf. Look at here, Kalyan got deleted. Now Kalyan is not there. Okay, and then again rm space minus rf, you can say logs. Okay, I am deleting the logs file now. Look at here, it got deleted. Okay, now again rm space minus rf. At a time you can delete all, like this: cache, right click, data, right click, Karthik, right click, and then Naveen, right click, like this. Okay, press enter. Look at here, I have deleted cache, data, Karthik and Naveen. Now we have Ravi, Rafi, Ramu, Somu, Stage and Vinila. Okay, this is how you can able to delete anything like folder or directory or anything directly. You can delete by rm space minus rf. Okay, so I think you got to know how to create and how to delete now, right? Yes. Right. Now let us see how to copy the files. Okay. Let me delete here files like rm minus rf. Then I will delete all except stage. Okay. Like that. Look at here, I have only stage. Now I'll create one more directory called log space data space cache. Right. So here I have four directories called cache, data, logs and stage. Okay. So in the cache, cd cache directory, here I will create file called pouch te. Okay. 10th file I have created here. Go to one step back, and then you can go to one step back. So one step back వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఏముంటాయి, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, క్యాష్, డేటా, లాగ్, స్టేజ్ అనేసి ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా లాగ్స్లోకి కూడా వచ్చేసి ఇట్లా cd డాట్ డాట్ స్లాష్ లాగ్స్ అంటే అర్థమేమి, వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ లాగ్స్లోకి వెళ్ళిపోవని అర్థం. అంటే అర్థమేమి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము హాల్లో నుంచి కిచెన్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటాం. హాల్ నుంచి కిచెన్లోకి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు బెడ్రూమ్ కూడా ఉంటుంది పక్కన, కిచెన్ పక్కన, కానీ బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి మనకి కిచెన్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. అదే బెడ్రూమ్లో ఉంటే బెడ్రూమ్లో నుంచి డైరెక్ట్ కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు బెడ్రూమ్లోకి హాల్లోకి వచ్చి హాల్లో నుంచి కిచెన్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ దట్ ఇది కూడా అంతే. అంటే వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వస్తే, బ్యాక్ వచ్చి ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ మీరు లాగ్స్లోకి వెళ్ళచ్చు. ఓకేనా, లైక్ దిస్. అదే ఇంకో రకంగా కూడా వెళ్ళచ్చు, డాట్ డాట్ స్లాష్. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళాలనుకోండి, డాట్ డాట్ స్లాష్ స్టేజ్. ఎందుకు వన్ స్టెప్ డాట్ డాట్ స్లాష్ అని ఇస్తానంటే, వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తే నేను నాకు ఆల్ డైరెక్టరీస్ ఉండే దగ్గరికి వెళ్తాను. అంటే క్యాష్, డేటా, లాగ్, స్టేజ్ ఉండే దగ్గరికి వెళ్తాను. ఆ విషయం నాకు తెలుస్తుంది అనమాట. వన్ స్టెప్ బ్యాక్ పోతే ఇది నా యూజ్. మీరు కూడా ఇది అలవాటు చేసుకోవాలి. వైల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దీస్ థింగ్స్. అంటే ఏమి, నువ్వు ఎక్కడున్నావు, ఏమి తెలియాలనుకుంటే ముందుగా ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, లైక్ దట్. So if you do PWD now, here now we are in DevOps servers admin server cache data. Okay, like that. Okay, now let us see. Go back to admin server. Now here we have cache data, logs and stage. Now go to one step back. Now we are in admin server ms1, ms2, ms3. మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. ఎంకేడిఏఆర్ డైరెక్టరీస్, ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాము. మోర్ దెన్ వన్ ఫైల్స్ అట్ ఎ టైం ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. డిలీట్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాం. సో ఒక ఫైల్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలి, ఒక డైరెక్టరీ ఎలా చేయాలి, మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఎలా డిలీట్ చేయాలో మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏంటంటే కాపీ కమాండ్. హౌ టు కాపీ ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనకి తెలుస్తాను ఏవేవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఫైల్స్ అనేది తెలుస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇప్పుడు పీడబ్ల్యూడి అని టైప్ చేస్తే మనం ఎక్కడున్నామనేది తెలుస్తుంది. చూడండి,
డెవాప్స్ డొమైన్లో సర్వర్స్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ ఏమున్నాయో చూడాలంటే ఎల్ఎల్. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి అడ్మిన్ సర్వర్ MS1 MS2 MS3. నౌ ఐ విల్ గో టు అడ్మిన్ సర్వర్. ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఏమంటే నాకు అడ్మిన్ సర్వర్లో ఏమున్నాయంటే క్యాష్, డేటా, లాగ్, స్టేజ్ అని ఉన్నాయి. ఈ 4 డైరెక్టరీస్ని నేను MS1 MS2 MS3 నేను కాపీ చేయాలనుకుంటాను. ఓకేనా, దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ నౌ. ఫర్ దట్ నేను ఏం చేస్తాను, ఐ వాంట్ టు గో టు ద ప్లేస్ వేర్ ద సోర్స్ ఫైల్స్, అంటే PWD చూస్తే అడ్మిన్ సర్వర్, LLL చూస్తే ఇక్కడికి వచ్చాను, అంటే సోర్స్ ఫైల్స్ దగ్గరికి వచ్చాను నేను. ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఏదైనా కాపీ చేయాలంటే విండోస్లో ఏం చేస్తాం మనము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అడ్మిన్ సర్వర్లో ఉన్న ఈ ఫైల్స్ అన్నింటినీ కూడా నేను కాపీ చేసుకుంటాను. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ కాపీ చేసుకొని 1 స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ MS1లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా, అంటే ఏం చేస్తాను నేను ఇక్కడ అడ్మిన్ సర్వర్లో ఉండే ఫైల్స్ అన్నీ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నేను కాపీ చేసుకొని సర్వర్స్లోకి వచ్చి MS1లోకి వచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను విండోస్లో అయితే. ఓకే, అదే లైనెక్స్లో అయితే ఏం చేస్తానో చూడండి. సేమ్ లైనెక్స్లో కూడా నేను ఇదే చేస్తాను. ఏం చేస్తాను, అడ్మిన్ సర్వర్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చి 1 స్టెప్ బ్యాక్ MS1లోకి వచ్చి పేస్ట్ చేస్తాను. లైనెక్స్లో కూడా అదే చేయాలి నేను. ఇప్పుడు అడ్మిన్ సర్వర్లో ఉండేటివన్నీ కూడా, అంటే ఈ అడ్మిన్ సర్వర్లో ఉన్న ఈ ఫైల్స్ అన్నింటినీ కూడా కాపీ చేసుకొని 1 స్టెప్ బ్యాక్ సర్వర్స్లోకి వచ్చి సర్వర్స్లో ఉన్న MS1లోకి నేను ఇప్పుడు పేస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఫర్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద కాపీ కమాండ్ నౌ. ఓకే, సో యూ నో కాపీ కమాండ్ ఈజ్ ద సేమ్ cp స్పేస్ మైనస్ P_R. ఓకే, సో ఇక్కడ P_R అనేది యూజ్ చేస్తున్నామంటే పర్మిషన్స్ కమ్ రికర్సివ్ కమ్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ అన్నీ మనకి. ఒకవేళ cp అనే కమాండ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, సింపుల్గా cp కమాండ్ యూజ్ చేసేయచ్చు. కానీ cp స్పేస్ మైనస్ PR అనేది ఏమంటే కొద్దిగా స్టాండర్డ్ కమాండ్ కాబట్టి యూ కెన్ ఏబుల్ cp స్పేస్ మైనస్ PR. ఓకే, అలాంగ్ విత్ పర్మిషన్స్, అలాంగ్ విత్ డైరెక్టరీస్, అలాంగ్ విత్ రికర్సివ్ మోడ్, ఈ త్రీ అట్రిబ్యూట్స్తో మనం ఫైల్స్ కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, లైక్ అలాంగ్ విత్ పర్మిషన్స్, అలాంగ్ విత్ డైరెక్టరీస్, అలాంగ్ విత్ రికర్సివ్. ఓకే, దీస్ 3 attributes you can able to copy the. Now I will copy the first cache directory. Okay, yes, cp space minus PR cache, దీన్ని కాపీ చేసేసుకుంటాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకి విండోస్లో ఎట్లా చేస్తాం మనము, జస్ట్ ఇట్లా ఇచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి జస్ట్ కాపీ చేసుకొని గమన అయిపోయినాం అనుకో, ఇక్కడ కాపీ అయిపోతుంది. 1 స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చి MS2లోకి వచ్చి ఇక్కడ నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ చేస్తే పేస్ట్ అవుతుంది. కానీ లైనెక్స్లో అలా కాదు, ఇక్కడే కాపీ కమాండ్ ఇస్తాం, ఇక్కడే సోర్స్ ఇస్తాం, ఇక్కడ డెస్టినేషన్ పార్ట్ ఇచ్చేస్తాం అంతే. ఓకేనా, సో బేసిక్గా కాపీ కమాండ్ సింటాక్స్ ఏమంటే సోర్స్ ఫైల్, ఓకే, డెస్టినేషన్ ఓకే, అంటే మనం ఎక్కడైతే పేస్ట్ చేయాలనుకుంటామో దాని డెస్టినేషన్ పాత్ ఇస్తాం అనమాట. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ టు కాపీ ద ఫైల్. ఐఎమ్ డూయింగ్ Ctrl+C now. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ ద డైరెక్టరీ కాల్డ్ cache. Okay, so where I need to copy this directory, so I want to copy this directory 1 step back అంటే సర్వర్స్ లైక్ వెళ్తాను. 1 స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను, అడ్మిన్ సర్వర్ లైక్ వెళ్తాను. 2 స్టెప్స్ బ్యాక్ అయితే సర్వర్స్ లైక్ వెళ్తాను. సో నేను సర్వర్స్ లైక్ వెళ్తే అక్కడ నాకు MS1 అనేది ఉంటుంది. సో MS1లోకి నేను పేస్ట్ చేస్తాను, అంటే జస్ట్ ఎంటర్ చేస్తానంటే అదే పేస్ట్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. నేను ఇప్పుడు జస్ట్ క్యాష్ అనే సోర్స్ ఫైల్ కాపీ చేసుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఎట్లా పేస్ట్ చేస్తానంటే అబ్జర్వ్ పార్ట్తో పేస్ట్ చేస్తాను. లైక్ సర్వర్స్ /MS1. ఓకే, చూడండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ డెస్టినేషన్ పాత్. అంటే ఏం చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఈ ప్రజెంట్ అడ్మిన్ సర్వర్లో ఉన్న క్యాష్ అనే డైరెక్టరీ కాపీ చేసుకున్నాను. cp స్పేస్ మైనస్ PR అనే కమాండ్తో ఎక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను నేను, ఆ పేస్ట్ చేసే డెస్టినేషన్ పాత్ ఇది అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ పాత్. ఓకే, సో అది ఎక్కడ ఉందంటే ఎంటర్ చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పాత్రలోకి వెళ్ళి చూస్తే మనకి ఈ ఫైల్ క్యాష్ ఫైల్ జస్ట్ నేను డబుల్ క్లిక్ చేశాను, సెలెక్ట్ అవుతుంది. cd స్పేస్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తాను, పేస్ట్ అయిపోతుంది. ప్రెస్ నౌ చూడండి క్యాష్ ఫైల్. Like this you can able to copy the directory from one path to another path. Okay, now I will do one thing, I will come back 2 steps. Why? Because 2 steps back వస్తే కానీ నేను సర్వర్స్కి రాలేను. ఓకే, సారీ, సర్వర్స్ వస్తే ఇక్కడ నాకు అడ్మిన్ సర్వర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు కమ్ ఇన్ టు అడ్మిన్ సర్వర్. నౌ అగైన్ ఐ వాంట్ టు కాపీ ద డైరెక్టరీ కాల్డ్ డేటా. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే, ఇంతకుముందు నేను ఏం చేశాను, డెస్టినేషన్ పాత్ అబ్సల్యూట్ పాత్ ఇచ్చాను, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను రిలేటివ్ పాత్ ఇస్తాను. రిలేటివ్ పాత్ అంటే ఏమీ లేదు, జస్ట్ ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వస్తే ఎక్కడికి వస్తాను నేను, సర్వర్స్లోకి వస్తాను.
సర్వర్స్లో నాకు ఏమున్నాయి ఇప్పుడు అడ్మిన్ సర్వర్ MS1 MS2 MS3 ఉన్నాయి. సో నేను ఇక్కడ MS2 అనేది ఇస్తాను అనమాట. ఓకేనా రైట్. జస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను జస్ట్ ఎంటర్ చేస్తాను. MS2లోకి పేస్ట్ అయిపోయింది. నేను ఇంత పెద్ద పాత్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది అబ్సల్యూట్ పాత్, ఇది రిలేటివ్ పాత్. అంటే ఇది వన్ స్టెప్ బ్యాక్. డాట్ డాట్ స్లాష్ అంటే వన్ స్టెప్ బ్యాక్. వచ్చేసి అంటే అక్కడ ఏముంటాయి నాకు సర్వర్స్ ఉంటాయంటే అడ్మిన్ సర్వర్ MS1 MS2 MS3 ఉంటాయి. నేను MS2లో పేస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి MS2 ఇచ్చినాను. సో MS2 ఇస్తానంటే ఏమవుతుంది ఈ డేటా అనేది MS2లోకి కాపీ అయిపోతుంది. Now I'm going to MS2. MS1 దగ్గర డేటా అనేది ఈ కాపీ కమాండ్లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. వినీలా हाँ सर. కాపీ కమాండ్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా యాజ్ ఆఫ్ నౌ? లేదు సార్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వీడియో చూడండి, ఖచ్చితంగా మీకు అర్థం అవుతుంది. సరేనా? ఓకే సార్. ఓకేనా రఫీ? ఓకే సార్ ఇవి చెప్పు వినీలా. మీరు ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏం ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్పారు? నేను అదే VMware CentOS. అవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా? డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ అలా కాలేదు అంటే మీరు ఇది AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. దాంట్లో మీరు ఇట్లా ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. AWS అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో నేను నా వీడియోలో చేసి చూపించాను మీకు. ఏమైనా డౌట్ వస్తే నాకు కాల్ చేసేయండి డైరెక్ట్. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే. ఓకే రైట్. సో ఇది ఇంకా చాలా ఎందుకంటే ఇంకెక్కువ డీప్గా చెప్తే మీకు బోర్ కొట్టేస్తుంది. సో నౌ మనం ఈరోజు క్లాస్లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఎక్స్ట్రాగా ఇంకేడిఆర్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం, టచ్ కమాండ్ నేర్చుకున్నాం. ఓకే, CD కమాండ్ని మనం డాట్ డాట్ స్లాష్ ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాము. ఓకేనా? తర్వాత అబ్సల్యూట్ పాత్ అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు. ఓకే, తర్వాత కాపీ కమాండ్ నేర్చుకున్నాం. ఓకే, దెన్ రిమూవ్ కమాండ్ అంటే డిలీట్ కమాండ్ నేర్చుకున్నాం మనం. ఓకేనా? అండ్ దెన్ అంతేనా? రైట్. రైట్, ఇంతే. ఓకే, మీరు కూడా ఏం చేస్తారంటే సేమ్ ఇట్లే ఒక డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలానే క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇలానే క్రియేట్ చేసుకొని ఇలానే ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఎందుకు ఇలానే ప్రాక్టీస్ చేయమంటాను అనేది మీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు, బట్ మీకు ఇన్ ద టైం బీయింగ్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. రైట్, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఇది యాక్చువల్గా చూసేదానికి చిన్నగా అనిపిస్తుంది కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే కంపల్సరీ. ఓకేనా? ఓకే సార్.